is American I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S. is the Skills and Strategies, Speaking, page number 79 to 80. So about the speaking test, already we have seen 3 tasks are there in speaking test. Task 1, introduction, 4 to 5 minutes. Task 2, it is once again 4 minutes. They will be giving a topic. A task should be given where you have to, prompts are given. You have to speak 1 minute for preparation. Task 3, it is a discussion between you and the examiner. So you are evaluated by the range of vocabularies, that is lexical resources. Number 2, grammatical range and accuracy. The score is 1 to 9. So first is your word power. How good are you in vocabulary? Number 2 is grammatical range and accuracy. How good you are in grammar. How do you speak grammatically? They check your grammar. So here refers to your ability to use grammar correctly. So they check your English to check whether you speak grammatically a correct English. It involves the different tenses of English. Tenses, 3 tenses are there. Present, past and future. Are you using? In present, 4 divisions are there. Present, ordinary present, present continuous, present perfect continuous, past, ordinary past, past perfect, past perfect continuous, future, future continuous, future perfect. So all these tenses are you using? Subject, verb, agreement. Singular, plural, where to use is, where to use as, where to use have, where to use eats and plays and does and has and is and are and was and where. The tenses according to the subject, singular or plural, are you using it? The length and complexity of sentences, the length of the sentences, simple, present, simple, compound, complex. Are you using in your spoken English all these tensoria, all these sentences? Complexity of sentences, the uses of subordinate clause and the range of sentence structures. Subordinate clause, one sentence depending upon the one other sentence. One idea depending upon one other idea. So dependent sentence and independent sentences, how are they connected? Are you using your spoken English? They check your English. Errors will be assessed in terms of how they affect your ability to communicate. Your ability to communicate. Your ability to get the message out. They want to check. And through grammar. First is through your vocabulary. What's your vocabulary power? Number 2 is your grammatical range. They check you. Now coming to your third test in English, the speaking test. They give the score based on your pronunciation. First is the word power. Second is your grammatical range and accuracy. Third is your pronunciation. Pronunciation means what, sir? What is pronunciation, sir? It means how words and whole sentences are spoken. How you speak the word. How do you pronounce the word? How do you speak a sentence? You are not expected to sound like a native speaker. It is not necessary that you have to speak like an American or British or Canadian or Australian where their mother tongue is in English. But your mother tongue is different. So they don't expect you to speak like a native speaker. But what they expect, but you should speak clearly. You should speak very clearly. The examiner will assess the strain caused by the amount of speech which cannot be understood. So it should be user friendly. It should be hearing friendly. Examiner is listening to you. It's a listener friendly English. The pronunciation should be good. And they will check what is the strain which the listener has to undergo when you are speaking. And the extent to which your first language influences your pronunciation. Maybe you are from Hindi, Andhra, Karnataka, Tamil Nadu, Kashmiri. Your mother tongue influence in English, they check you. They check your English, your spoken English, that's your pronunciation, to find out whether your mother tongue influence is there, your first language influence is there. Number 2 is
What is that? How do you pronounce word and sentences? Is it strainful for the listener? It is not they are not expecting you to speak like a Native American or British or like that. They don't expect your pronunciation like that. But how clearly you speak. Now coming here, fluency and coherence. So first is the word, second is the grammar, third is the pronunciation, the fourth is the fluency and coherence. How orderly you speak. How orderly you speak. Coherence, fluency, how fluent you are. Now coming here, fluency is defined as speaking without too many pauses or hesitations at a normal conversational speed and talking with normal levels of continuity and pace. Pace means speed. What is fluency? Fluency is defined as speaking without too many pauses. Pauses means what? Gaps. Without pauses, how you speak. Or hesitation, without hesitation, how do you speak. At a normal conversational speed, normal conversational, normally you speak. So, in the normal speech between you and your friend, between you and the examiner, between you and the teacher, are there pauses? Pauses means what? All the gaps, do you make? Or hesitations, are you hesitant, certain times how to speak? With normal levels of continuity and the pace. Coherence. Next, you know what do you mean by fluency? Coherence means how effectively ideas and language are lined and organized. This is achieved by using cohesive devices such as conjunctions, pronouns and connectors to ensure a logical sequence of ideas. What do you mean by coherence? Coherence is arranging the ideas one by one, one by one, one by one. You're not overlapping. It should be arranged in order and organized. This is achieved by using cohesive devices. What are the devices? For coherence, cohesive devices. Like what? Conjunction. What is conjunction? And, but, not only, but also either or, neither nor, nonetheless, although, even though, despite, in spite of. So, these are the cohesive devices used to connect the sentences. Yes, conjunctions, pronoun, what, which, when, where, why, whatever, whenever, wherever, whichever. So all these relative pronouns, how do you use in a sentence and connectors to ensure logical sequence of ideas? Logically it should be arranged. So here it is the fluency. Without hesitation, without pauses, how do you speak? It is the coherence, how orderly you arrange the words, using the conjunctions and pronouns and connectors. So, my dear friends, next, based on each of these criteria, the examiner will give you an overall band score of 1 to 9. 9 is the topmost score. So, what is number 1? Word power. Number 2, grammatical accuracy and range of vocabulary. Third is pronunciation. And fourth is your fluency and coherence using cohesive devices. So with this, they check your English and they give you a score 1 to 9. And coming here, lexical resource. What do you mean by lexical resource? That's the word, the vocabulary power. The examiner will ask you questions about familiar topics. The examiner will ask you about the familiar topics. What is that? About weather, maybe about climate, about your home, about your environment, about your job. So it is important you have a wide range of vocabulary on familiar topics. On familiar topics, a lot of topics are there. Maybe cinema is a topic, maybe tourism is a topic, maybe politics or religion. So you are supposed to know the familiar or the popular, the vocabulary based on these familiar topics, and that you use the correct grammatical forms, to be used. And coming here, vocabulary means several things. What is vocabulary? Why does it mean several things? See, choice of words for topic areas. You wide range of vocabulary for I.E.L.T.S topics. So various topics are given, and for all these topics you need to have vocabulary. You need to know vocabulary, the words. So ability. Next, number 2 is your ability to circumlocute, which means using your vocabulary resource to describe things when you might not know the exact or correct word required. See,
you speak about politics. You want to say something. You don't know the vocabulary. Then you are using some other vocabulary to tell the meaning. Some other words to tell the meaning. Able to understand? That is called circumlocute. What do you mean by circumlocute? When you want to say something, you don't know those words. You are using some other word to describe about that, to tell about that. That is called circumlocute. Then ability to change the form of the word according to use. Noun, adjective, verb, adverb form. So next is the most important is the word. Using the word according to its use. Ability. Able. See, for example, a word beauty, noun, beautify, verb, beautiful, adjective, beautifully, adverb. You should be able to use which form to use. Ability to adjust syllable stress according to word form. According to the verb form, syllable stress. Syllable means what? See, industry. I, you, Y. Y is also you take as a vowel, industry. So each vowel one syllable. Industry. Ga, ga, ga. So 3 syllable. So according to the word, your stress on syllable, you should be able to adjust. Industrial. Accident versus accidental. So accident, accidental. Tell. That vocabulary, that stress. Stress, that is the syllable oriented way of speaking. You should be good at that. Understanding of appropriate level of formality in a word choice. For example, what? Example, children versus kids. Appropriate level of formality in word choices. Where do you use children and where do you use kids? Where do you use search and where do you use look for? Where do you use television and where do you use TV? So according to the words, you have to change. Television could be used as TV. Search I can use at look for. And children versus kids. Where do you use children and where do you use kids? Now coming here, synonym. What do you mean by synonym? A word and some other word look just like that. It's called synonym. So we use synonym. Where do you use synonyms, sir? We do use synonyms for variety. Synonyms are words which have the same meaning. What do you mean by synonym? See, for example, excellent. What is the synonym word for excellent? It is brilliant, great, is wonderful. So synonyms are the words which gives the same meaning, but multiples of words are there. Now coming here, for example, sport players could also be called team members. You can call sport players, you can call them also members, right? Sport players or team members. Participants or sports people. We can also rephrase words to explain our meaning. Rephrase means what? Change the meaning. For example, circumlocute. You want to say a word, you don't know the exact vocabulary to be used, so you are using some other words to explain the same meaning. It is called circumlocute. Some example, spectators. What do you mean by spectators? The people who watch a program, they are called spectators, audience, spectators. So the people in the crowd, you can call them the people watching in the game, So suppose you don't know the word spectator. You don't know the word spectator. Then what you have to use? The people in the crowd. You can say the people in the crowd. So that ability to use a different word when you don't know the word, meaning of a word, that is called circumlocute. Able to get it, sir? Are you clear? Yes, sir. So, to get a score 1 to 9, the examiner checks your number 1, word power, lexical resource. Number 2, your grammatical range and vocabulary. Number 3, it is the pronunciation. Number 4, it is your fluency and coherence using the cognitive tools like conjunction. Got it? Are you clear about it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய prepare for I.E.L.T.S புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். skills and strategies speaking page number 7980. இந்த 7980 ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான பிரிட்டிஷ் நாடு,
அமெரிக்கா, கனடா, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு செல்லும் பொழுது இந்த பரீட்சையை எழுதுகிறீர்கள். இது அகாடமிக் ஜெனரல் என்று இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொன்றிலும் எழுத்து பரீட்சை, கேட்கக்கூடிய பரீட்சை, வாசிக்கக்கூடிய பரீட்சை, பேசக்கூடிய பரீட்சை. இந்த பேசக்கூடிய பரீட்சையிலே 1 to 9 மார்க் கொடுக்கிறார்கள். அதற்கு என்னென்ன சோதனை செய்கிறார்கள்? உன்னுடைய வார்த்தை, ஆங்கிலத்திலே வார்த்தையினுடைய என்னென்ன வார்த்தைகளை அறிந்து வைத்திருக்கிறாய். இரண்டாவதாக இலக்கணம் எந்த அளவுக்கு உனக்கு அறிந்திருக்கிறாய், தெரிந்திருக்கிறாய். இது என்ன இலக்கணத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால், இலக்கணம் என்ன டென்சஸ் காலங்களிலே பயன்படுத்துகிறாய். சப்ஜெக்ட் வெர்ப் அக்ரிமெண்ட், எழுவாயும் வினை சொல்லும் ஒற்று போகிறதா. லெங்த் அண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் சென்டென்ஸ், வாக்கியத்தினுடைய அளவுகோல். நீங்க பேசக்கூடிய ஆங்கிலத்தினுடைய வாக்கியத்தினுடைய அளவு சாதாரண வாக்கியமா, சிம்பிள் சென்டென்ஸா, காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியங்களா, காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியங்களா. the use of subordinate clauses, ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறதா. range of sentence structures, error will be assessed in terms of how they affect your ability to communicate. இந்த இலக்கண ரீதியாக நீ பேசக்கூடிய தகவல் பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய விஷயங்களில் எங்கு பிழை இருக்கிறது, அதை சோதனை செய்கிறார்கள். அடுத்ததாக pronunciation என்றால் உச்சரிப்பு. இப்ப நீங்க உங்க உச்சரிப்பிற்கு தகுந்தபடி மார்க் அளிப்பார்கள். இது சர்வதேச பேச்சு பரீட்சை. இது பாருங்க, means how words and whole sentences are spoken. வார்த்தைகளும் வாக்கியங்களையும் எப்படி உச்சரிக்கிறாய். you are not expected to sound like a native speaker. உன்னை அமெரிக்கர்கள் மாதிரியும் உன்னை பிரிட்டிஷர் மாதிரியும் பேச வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்ப்பதில்லை. பட் யூ ஷுட் ஸ்பீக் கிளியர்லி, தெளிவாக பேச வேண்டும். the examiner will assess the strain caused by the amount of speech which cannot be understood. நீ பேசக்கூடிய வார்த்தையை கேட்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் புரிந்து கொள்ளாதபடி எவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறார்கள், அல்லது அவர்களுக்கு இணக்கமாக இருக்கிறதா உன்னுடைய பேச்சு, அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்ணை நீ பெறுகிறாய். and the extent to which your first language influences your pronunciation. நீ ஒரு தெலுங்குக்காரராக இருக்கலாம், இல்லது மலையாளியாக இருக்கலாம், தமிழாக இருக்கலாம், வடநாட்டுக்காரராக இருக்கலாம். உன்னுடைய தாய்மொழியினுடைய ஆதிக்கம் ஆங்கிலத்தில் எவ்வளவு இருக்கிறது என்று பார்க்கிறார்கள். எவ்வளவு குறைவாக இருக்கிறதோ அந்த அளவு நல்லது. அதிகமாக இருக்கும் பொழுது உனக்கு மதிப்பெண் இழக்கிறாய். ஸோ ஃப்ளூவன்சி அண்ட் கோஹெரன்ஸ். ஃப்ளூவன்சி என்றால் என்ன? சரளமாக பேசக்கூடியது. கோஹெரன்ஸ் என்றால் என்ன? முறையாக ஒவ்வொன்றாக அடுக்கி பேசுவது. உன்னுடைய கருத்துக்களை முழுமையாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பேசக்கூடியதுதான் இந்த கோஹெரன்ஸ். Fluency is defined as speaking without too many pauses or hesitations. சரளமாக பேசக்கூடியது என்பது pauses என்றால் என்ன? என்று அனத்தல் இல்லாமல், hesitations தயக்கம் இல்லாமல் தெளிவாக பேசக்கூடியதுதான் fluency என்று சொல்கிறோம். At a normal conversational speed and talking with normal levels of continuity and pace. ஒரு சாதாரண அளவு வேகத்துடன் பேச வேண்டும். அதற்காக ஒரேடியாக வேகத்துடன் பேசவும் கூடாது, மெதுவாகவும் பேசக்கூடாது. உன்னுடைய நடுத்தர சரளத்தன்மையை, அந்த வார்த்தைகளினுடைய எத்தனை வார்த்தைகளை வெளியே விடுகிறாய், அதனுடைய வேகம், அது
topic areas. You need a wide range of vocabulary for IELTS topics. அடுத்து ability to circumlocute என்றால் என்ன? ஒரு வார்த்தை தெரியவில்லை, ஒரு விஷயத்தை சொல்ல தெரியவில்லை, அந்த விஷயத்தை வேறு வடிவில் எப்படி சொல்லுவீர்கள், அதுதான் circumlocute. Which means using your vocabulary resource to describe things when you might not know the exact or correct word required. சரியான வார்த்தைகள் தெரியவில்லை, அதற்கு மறு வடிவத்திலே அந்த வார்த்தைகளை சொல்கிறீர்கள், அதான் circumlocute. Ability to change the form of the word according to use noun, adjective, verb, adverb forms. ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டு அதை பெயர் சொல், வினைச்சொல், பெயரொரு சொல், வினையொரு சொல் என்று மாற்றி அமைக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பியூட்டி என்பது அழகு, பியூட்டிஃபை என்றால் அழகுபடுத்து, பியூட்டிஃபுல் என்றால் என்ன அழகான, பியூட்டிஃபுல்லி என்றால் என்ன அழகாக. இந்த வார்த்தைகளுடைய வார்த்தை அர்த்தங்களை நீங்கள் சரியாக அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். எபிலிட்டி டு அட்ஜஸ்ட் syllable stress according to the word form. எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதனுடைய உச்சரிப்பு, சிலபல் என்றால் என்ன, எத்தனை உயிரெழுத்து இருக்கிறதோ அத்தனை உச்சரிப்புகள். இண்டஸ்ட்ரி, ஐ ஒரு உயிரெழுத்து, யூ ஒரு உயிரெழுத்து, ஒய் இண்டஸ்ட்ரி, இ என்று சவுண்ட் வருகிறது, 3 உயிரெழுத்துக்கள், 3 சத்தங்கள் வர வேண்டும். இண்டஸ்ட்ரி, கா 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 என்று வர வேண்டும். ஆக்சிடென்ட் versus accidental. ஸோ அடுத்ததாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அப்ரோப்ரியேட் லெவல் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் இன் வேர்ட் சாய்ஸஸ். சில்ட்ரன் versus கிட்ஸ், ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், சில்ட்ரன்னா குழந்தைகள், கிட்ஸ்னாலும் குழந்தைகள். ஸோ சில்ட்ரனை பயன்படுத்துவீர்களா, கிட்ஸை பயன்படுத்துவீர்களா? சர்ச் என்றால் தேடு, லுக் ஃபார் என்றால் என்ன, தேடுதல், அதே வார்த்தை தான். ஸோ டெலிவிஷன், டிவி ரெண்டும் ஒன்று தான். எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? சினானிம் என்றால் என்ன, ஒன்றை போன்று இன்னொன்று இருக்கிறது. ஸோ வி யூஸ் சினானிம் ஃபார் வெரைட்டி. சினானிம்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் which have the same meaning. சினானிம்ஸ் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே? அந்த படம் பிரமாதமாக இருக்கிறது என்று விட்டுவிடலாம். அந்த படம் பிரமாதமாக இருக்கிறது, குட், எக்ஸலண்ட், பிரில்லியன்ட், வண்டர்ஃபுல், நைஸ், கிரேட். அப்ப வெரைட்டி பல வகையிலே சொல்லும் பொழுது இந்த சினானிம்ஸ் பயன்படுத்துகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர்ஸ் could also be called team members. விளையாட்டு வீரர்களை குழு வீரர்கள் என்றும் சொல்லலாம், குழு உறுப்பினர்கள் என்றும் சொல்லலாம், பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் என்று சொல்லலாம், கலந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். we can or sports people என்றும் சொல்லலாம். so we can also rephrase words to explain our meaning. circumlocate, உதாரணத்துக்கு spectators என்றால் என்ன, பார்வையாளர்கள், அதை என்னவென்று சொல்லலாம்? the people in the crowd, கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ் என்றும் சொல்லலாம். ஸோ கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஸ்பெக்டேட்டர்ஸ், அந்த வார்த்தை தெரியவில்லை என்றால் the people in the crowd என்று சொல்லலாம், the people watching the game என்றும் சொல்லலாம். ஸோ ஒரு வார்த்தை அறியாத பொழுது நாம் மற்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி circumlocute சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தை பரிசோதித்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண் அளிப்பார்கள். உதாரணத்துக்கு வார்த்தை சொல் வலிமை, 2வது இலக்கண தன்மை, 3வது உச்சரிப்பு, 4வது சரளமாக பேசக்கூடிய தன்மையும், முறையாக ஒவ்வொன்றையும் அடுக்கி அந்த கருத்துக்களை கேட்பவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஸோ இதை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். என்று வருகிற பொழுது reader should identify firstly the purpose of a text and use that knowledge to anticipate its contents. ஸோ என்ன பண்ண வேண்டும்? ஒரு படிப்பாளி ஒன்றை பார்க்கிற பொழுது என்ன விஷயம் அதிலே அடங்கி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ எழுத்து மூலமாக வரக்கூடிய அந்த கட்டுரை பல விதமாக இருக்கும். ஒரு நண்பனிடமிருந்து வரக்கூடிய ஒரு கடிதம் கண்டிப்பாக அது தனிப்பட்ட விஷயமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று அவன் அறிந்து கொள்கிறான். ஒரு கடன் வாங்கி